I should probably test to see if the mic even works. And also, I want this to be darker. Oh, why is this always so hard? Yum, 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 yum. Cinnamon, cardamom, yummy bun. It's Friday. Gotta have your Friday fika with your coffee, guys. I've been so lazy and I haven't used my Chemex in years. Because it's like, oh, you gotta measure the water and the beans and like the ratio. But now I've done it for like 2-3 weeks every morning. I have the routine set and I love it. Got sugar all over. Since we're all sitting at home and we have nothing better to do, and I decided to have a little Q&A. I've been posting it on Instagram and you guys got to ask me questions, mostly around photography. And now it's time to answer everything. But first, coffee. Oh, it's hot. So let's just jump right into it, and I have the questions here on my phone. And there's going to be a mix of Swedish and English. If the question is in English, I'll answer in English. If it's in Swedish, I'll answer in Swedish. But I will put subtitles in English so that everyone can still follow. So don't you worry. So the first question is, why Olympus? Excellent question. I touched on that in my previous video that I think I can link up here, down here. But basically I wanted to find gear that I could use for everything, because I've been hauling around a heavy DSLR for photo shoots and then a smaller Micro Four Thirds for vlogging or everyday photos just for me, and the quality wasn't good enough to use for photo jobs. And so I wanted to find one system that I could use for everything. And I have a friend in Finland who works with Olympus, and she recommended them and sent me their contact information. And so I first contacted Olympus in Finland and then got directed to the Swedish section of Olympus and started a conversation with them. And that's how it all started, and so far I am super pleased. So I can highly recommend checking out my other video about switching to Micro Four Thirds, and also my blog post about the Olympus gear I use, where I show more photos that I took with my gear and go more in depth into all of that. So I'll link that post below. Next question. When will you have a photo shoot with me and Freya? So this is my friend Emmy, and she lives in Gothenburg, and Freya is her daughter, and I do not see them very often. I've had one photo shoot with Freya when she was a teeny tiny baby. But yeah, I guess we need to meet up soon. Emmy, you should just come here. We'll have a photo shoot. I am not traveling down south to a bigger city right now because pandemic and whatnot. But once this is all over, hopefully that can happen. We do want to come down for the summer. But we'll see if we're allowed to travel, if we should travel. Yeah, making plans like that is kind of tricky right now. But fingers crossed. Next one. Vad av allt du gör är det mest givande för dig personligen? Alltså när jag får ta foton helt fritt och känner mig inspirerad så känns det ju oerhört givande. Alltså när jag bara skapar för skapandets skull och bara fotar vad jag liksom, vad jag känner för, och jag kommer in i ett flow. Det är jättegivande. Sen känns det ju superkul nu att ha fått börja lära ut foto mer och liksom ge andra mina verktyg så att de också kan skapa och hitta det här. Det är ju helt fantastiskt, och det tycker jag är superkul, och det vill jag göra mer av.
Sen känns det väldigt givande just nu att hålla på och skapa ringar också. För att jag får jobba med händerna och faktiskt skapa något fysiskt till skillnad från en bildfil på en dator. Så det är nog de sakerna som är mest givande av det jag gör just nu. And moving on. What camera do you recommend? I recommend a camera that you will want to use. And what that is to you, I don't know. Maybe you just invest in a better phone with a better phone camera, because we always have our phones with us. But if you want to take a step up from that, I would invest in something, that you really want to bring along. It should be small, lightweight, easy to use for you. Like it should have a nice grip. Where the buttons and dials are should feel comfortable and natural to you. So if you can go to a photo store and like hold and feel different cameras, that's really helpful. I switched to Olympus and Micro Four Thirds because I wanted something smaller and more lightweight, because I don't want to carry around heavy cameras. I end up not bringing them at all. And then what's the point, right? So it's about finding what's good for you. I'm currently using the Olympus OMD EM5 Mark III. It's very small and lightweight and a great setup. I absolutely love it. And with that, get a good lens that has a lot of, versatile. Get a lens that is very versatile for your first lens. So maybe like a 12 to 40 millimeter f2.8. You can use it for a variety of things. You only need one lens. It makes your system small and easy to bring, and that will just encourage you to actually bring it and take photos. So that's a good start. Next question. I hope it's not confusing with the switch in languages. Let me know if it is. What is your favorite subject to shoot and why? I mean, coffee. Taking still lifes of coffee is really fun. I actually got a question from a photo student a few weeks ago, and the question was, why do photographers always take so many photos of coffee? And I think a lot of us just drink coffee a lot when we're editing, and I feel like it sparks my creativity a little bit to have this hot beverage, and like all the different cups and ways to brew it can look so nice, and I just love taking photos of it. But besides coffee, I think portraits, like portraits or people in nature, like hiking portraits or people sitting by a fire or standing in the forest, like portraits with an outdoor vibe to it, I think is my favorite subject. Yeah. Mind you, I'm also having a lot of fun with shooting jewelry though. But yeah, good question. Hur gick du tillväga när du började jobba med att fota åt andra företag? Gud, det var länge sedan nu. Jag har haft mitt företag sedan 2012. Men jag pluggade ju till yrkesfotograf i Göteborg. Och sista året hade vi ju praktik med hos fotografer. Och då fick man ju lite av ett kontaktnät som ledde till några av de första jobben jag hade. Sen på något sätt när man börjar använda internet och har en hemsida och kanske en blogg och sådär, så dyker man ju upp i sökresultat. Så till viss del har jag blivit hittad, men sen när jag började jobba mer med sociala medier och content marketing och influencer marketing så har jag också mejlat mycket företag själv. Och inte bara så här, hej jag vill jobba med er, utan jag har pitchat en idé, vad jag vill göra med dem och varför och hur, och liksom visat bildexempel och liksom gett en tydlig pitch till en idé.
Och oftast så har det blivit nej, men det blir några ja, och alltså när snöbollen väl är i rullning så växer den bara. Men det är liksom, man måste spela the long game. Det tar tid att bygga upp sin verksamhet. Och sen är ju förhoppningen att vissa av ens kunder blir återkommande kunder också. Så att det gäller ju att man verkligen levererar sitt allra bästa och kanske försöker tänka okej, nu har jag jobbat med den här kunden en gång. Kan jag göra mer med dem? Att man fortsätter behålla kontakten så att man inte bara gör ett jobb och sen är det färdigt. Vilken slags utrustning tar du med dig på fotojobb? Det beror ju lite på vad det är för fotojobb. Liksom vad det är jag ska fotografera och till vad. Kör jag bröllop till exempel, då har jag ju med mig båda mina kameror. En på varsin axel så att jag inte behöver hålla på att byta objektiv hela tiden eftersom att det händer så mycket ganska snabbt. Men ska jag fota mer uppstyrda porträtt eller mat eller någonting, då vet jag ju vilka objektiv jag skulle använda och tar man kanske bara med mig en kamera. Ska jag fota inredning eller liksom stilla mat så har jag ju ofta med mig ett stativ. Så att det beror ju liksom lite på vad det är jag ska fota. Nu har jag jobbat med det här så pass länge så att oftast vet jag att jag inte behöver ha med mig allt. Utan att jag kan anpassa vilken utrustning jag tar med efter vad det är jag ska göra. Och överlag så är jag väldigt minimalistisk. Jag äger inte så mycket utrustning och jag tar ofta med väldigt lite. Less is more. Vilket är väldigt skönt. Eventuellt har jag också med mig en reflexskärm. Jag fotar ju inte med blixt eller lampor eller sådär. Next question is also Swedish. Hur får du folk att slappna av framför kameran? De senaste åren har jag mest fotat folk jag ändå känner lite grann, vilket såklart hjälper. Men oftast så pratar jag ju med dem liksom face to face innan jag ens tar upp kameran. Så att man ska inte liksom köra upp en kamera i deras ansikte på en gång, utan lära känna dem lite, prata. Och det gäller ju att hitta saker att prata om. Jag vet inte, jag är väldigt social och pratig av mig så att jag är ganska bra på att bara babbla på. Och sen fortsätter jag prata med dem väldigt mycket medan jag fotar dem. Och då blir det ju att de pratar tillbaka och svarar, så att man får ju mycket bilder där det kanske är att de är mitt i och säga någonting. Men det håller liksom igång dem så att de inte står och blir väldigt stel och sådär, utan jag försöker prata och bjuda lite på mig själv, säga något som är lite roligt. Man får hämta lite så här stories från tidigare fotograferingar där saker gått fel eller något annat knäppt som har hänt i livet eller... Jag vet inte. Alltså jag kan inte ens minnas vad jag säger för att man bara babblar på. Sen kan det också vara bra att visa lite innan, beroende på vad det är för fotografering, lite vad man har tänkt sig så att de har en liten bild i huvudet och känner lite inspiration kanske. Och jag tror också det är väldigt bra att säga när det ser bra ut och visa bilder man verkligen tycker om. Man ska inte titta ner på skärmen för mycket medan man håller på att fota, utan bara vara med dem, fota. Men sen att man kollar igenom bilder och bara shit, den här blev ju skitbra, kolla vad snygg du är eller vad bra det här blev, eller liksom och peppa igång dem och visa redan i kameran. Och visa att du är liksom entusiastisk och positiv. Det tror jag också hjälper dem att känna att ja, hon är nöjd, det här går bra. Och då kan de slappna av lite mer och känna att okej, we're doing something right. Alright guys, that was all the questions I got from you for this Q&A. Happy to do another one, so if you missed the chance to ask me a question, or if you got follow-up questions based on this video, just post them below and let me know, and I will get back to them in a future video. Something else I would like to do is to record myself editing some of your photos and showing the process. And I'm not saying I would do a better job, but it's always interesting to see a creator edit a photo, and if it's your own, it can be very interesting to see how someone else views it and what tools they use in Lightroom compared to you. And it's just a fun process. So if that is something you're interested in, leave a comment and I can give you my email if you want to send me a raw photo for me to edit in an upcoming video.
And yeah, if there's any other photography related content you want me to produce, please let me know. I am very excited to try and get my YouTube channel back up and running and focus a bit more on photography than I've done in the past. So any wishes you have, any questions, I would love to hear them. Now I'm going to finish this tasty bun and drink way too much coffee, as we photographers do, and I will edit this video so that you can watch it, and by the time you see this you'll already have, so time is strange. Alright, let's turn this off. No need to see me sit and eat. Bye.